beautiful people. Kumusta kayong lahat? Today guys, wala kami masyadong ganap dito. Pero mamaya, bibisita kami sa aking parents-in-law. Inimbita kami ng dinner doon. Pizza daw kami sa Dominos. Order kami. So, sama kayo guys. Sana mag-enjoy kayo manood sa aming gala for today. So, see you later guys. I got dangerous boats. Nandito kami sa parents-in-law. Dito kami kakain ng dinner kasi inimbita na naman kami. Anyway, yesterday nandito din kami. Pero bumisita lang kasi galing kami nagbansa. Neighborhood lang dito guys. Malapit lang. And today kakain kami ng Dominos. Pakita ko sa inyo ang aming in-order guys. Libre yan guys ha, libre. Mixed barbecue. Mixed barbecue pizza and Bacon and onion pizza and this tropical chicken barbecue. That looks yummy. My daughter had some potato. I'm gonna have some rice. Nagbaon ako ng rice guys. Ano naman? Chicken barbecue. Okay, kain tayo guys. Enjoy everyone. Lekker mom? I need a table. We need a white table. Yeah. Leuk voor de reis. Nee, ma'am, ik wil ma'am. Nee. Kain tayo guys. May rice ako. Nagbaon ako ng rice guys. Yun naman. Uy! Ay. Baby. Ik heb je met voor de pizza door te snijden. Dus niet groot te snijden, hè? Niet goed, hè? Nee. Nee.
Nakakama. Dankjewel, ook zo. Ja. Een coconut. Ja. Ito. Ja. Opa. Ja. Horloge, hè? Ja. Horloge van opa. Ik kan. Lekkere dag groeien, hè? Mm. Okay. Exactly what the recipe of the dough. We want to have the recipe of the dough. Why? Did you ask? We want also the recipe of the boiling Oh. I like the dough of the Dominos, guys. So I wanna know how they make it. I'm interested. The dough of the pizza in Dominos. Later van de ijskast gedacht. Oh ja. We willen geen cola worden. I know how to make pizza dough, but the Dominos, I really want to know. Ja? En we kregen in de dure Chicken. ijskast eten. Ja. Kijk, The dat sweet is de sauce. aardappeltjes lekker. Zijn die lekker? De aardappeltjes zijn lekker. Ja? Is dat niet lekker? Nee? Die is wel lekker. Ja? Een beetje zout. Oh, deze. Ito lang. Lisha. Wat ziet nog in de. Heb je die al gehad? Nee. Uh-oh. Oh. Do you know what is this? This is the thing she didn't like. She didn't like Coke. And that's a good thing. Mm. Want some water? Yeah? I have water for you. Look at the bottle. Ja? In Jesus' name. Deze. Pineapple? Pineapple, cherry, chicken, mango. Net for me. Nee. Dat is lekker, joh. Ja. Only thing I don't like in the food, guys, if there's pineapple, I don't like it. Dit is voor een beetje vakantiegevoel, hè? Oh ja. Ja. Hoeft allemaal niet zo. En dan doen we zo een goede pizzeria. Ja. Noah's Pizza. You know what? Dus And recipe. dat is een Italiaan. Het is wel goed pizza's. Ja. And recipe. En betaalbaar. En je zegt ja. Recipe. Ben je nog meer vet? Ja, en Arona. Oh, Arona. Ja. Oh, dat heb ik gezien Op op de hoop dan is dat een. dat heb ik toch gezien op de film. Op pizzeria. En McDonald's is dat. Recipe is they have the best pizza. Oh ja. En veel winkelshoppings. And more, there's a lot of big improvement Dat kan ik kopen, hè. in structure now. Dat kan ik kopen, hè. Zie je dat?
Ja, we met z'n drieën koken, laten we de mannen thuis. Ja. Dat is wel een grapje. Disco, man. You gonna disco? Dancer? Dansen. Yeah. Yeah. Ik dacht Mid-pop. Mid-pop. aan de beach. No, the bar. Aan de bar. Die aan de beach dansen. Okay. Of course so. Ja, is ook romantisch. Is romantisch aan de beach. Ja? Yeah? Ja, Serious? is romantisch, ja. Serious? Ja. Okay. You can request that. Music. Alicia, niet altijd spelen, Alicia. Hoeveel feestjes hebben we eigenlijk daar? Anders moeten we nog een feestje maken, we niet, hè? Kauwi na kami guys. But before ko i-end tong video ito, mag-haul muna tayo guys. May mga in-order kami na hindi ko pa na-open. So, unboxing natin guys. Yan. Kaya to, ano to? Parang bread. Aso. Yay! Anti-pigment guys. Anti-pigment. Kasi may cream na ako nito. Which is ipapakita ko sa inyo sa susunod. Ano ang ginagamit ko pag may pigment ako. Lalo na sa mga nanay dyan na kaka-deliver lang ng baby. Tapos may mga pigmentation or pigment from the exposing too much from the sun. Ganon. So ito. Anti-pigment corrector. Seems like it's French. Kita ng aking kagandahan. Ito. Pigmentation guys. Kasi meron akong kaunti dito guys. Ayan. Kikita nyo naman. May dark dito. Na part. Yan. Kaya minsan nagiging ano yan, parang may mustache dyan minsan. Kaya bumili ako nito. Yan. At meron pa to konti. O, dito. Yan. Konti lang naman yun. Yan. Meron pa. Visible pa, o. Konti pa. Ipapakita ko sa inyo kung anong laman sa susunod na lang. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung anong pares nito. Okay. Ingatan na natin skin guys kasi tumatanda na tayo, no? Wala na tayo sa kalendar. Okay, open natin to guys. Baka sure to ng anak ko kasi bumili kami ng 4 na pares, I think. No. Kailangan niya ng shoes. Pero hindi naman ako nasasayangan sa mga ano ba yan? Yung maliit na sa kanya kasi may maliliit naman akong pamangkin o di kaya yung mga batang may kailangan talaga ng shoes. Bibigyan natin, no? Kaysa itapon lang. Alam mo naman yung asawa ko, pag hindi na ginagamit, sabihin ba naman na, itapon na yan. Pero ako hindi, nasasayangan ako eh. Kaya, ito guys. Yung size na ito, I think is 26 and 27, I think. Size 9. Pag-order namin ito is, nakalagay doon, 26, 27. Yan, yan. Pair of white shoes. More love. Sana all. More love, darling. Yeah.
That's perfect size for her. I like those. It's hard. Yeah, it's good for her when she run. Yeah, Then playing. it's as long as she have short nails in her toe, then that wouldn't be a problem. So it's good. So, buksan din natin to, guys. Parang alam ko to kung ano to. Buksan natin to kasi baka ma-stuck na naman to. Buksan natin kung ano-anong laman. So, ito guys. Ang laman ay sandal ng anak ko kasi yung mga sandal at shoes niya ay maliliit na, hindi na kasya. Kasi yung mga sandal niya at shoes niya ay hindi na kasya, maliliit na. So, pero hindi naman talaga yun masasayang kasi may bibigyan tayo nun, no? Oh, kasya sa kanya. Yan. Cute ba ba? Yan. Yan guys. Mahaba dito para maproteksyonan yung ankle niya para kung maglalaro siya may protection yung ankle niya. So, yan. At breathable din. Kasya sa kanya guys. Ito pala yung in-order ko para sa akin. Yung eye bag. Yung basta. Yan o. Sa picture yan. Kasi matagal akong kakatulog. Tapos minsan meron akong parang black eye dyan sa mata. Yan. Para din to sa anti-wrinkle. Wrinkles guys. Kasi medyo matanda na tayo. Wala na tayo sa kalendar. So, maganda din yan. Itong diaper ng anak ko, kumagamit siya lalo na't paggabi. Maihian niya yung, baka maihian niyo yung bed namin, which is not good. Laki naman ng box, tapos ito lang yung laman. Tingnan niyo. Yan. Gold color, a light gold. I didn't order the dark gold. I ordered the light gold, as you can see. Yeah. And how many ml? It's 120 ml, guys. So, yeah. You got the right one. Thanks for that. Okay guys, that is for today's video. I hope you guys enjoy and thank you for watching and see you in our next video. God bless guys, and please don't forget to subscribe, click like and share. Bye! See you in our next video.